na mvua imenyesha, alhamdulillah. Tunashukuru, tuko na lishe ya mifugo, tuko na maji ya kutosha, na tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu tumepata misimu 2 ya mvua ambayo imetupatia mvua ya kufurahisha. Mifugo wetu wako na nyasi na watu wetu wako na lishe. Lakini mvua ilipokuja imetuharibia mabarabara. Barabara zetu nyingi ambazo ni barabara za national government hazipitiki. Na mimi ninaomba serikali na ninaomba wizara ya barabara na uchukuzi, na ninawaambia ile barabara ambayo inajengwa kutoka Kutulo inapitia Wajia, barabara ya lami inaanza Kutulo, inaanza Isiolo, ipitie Wajia, ipitie hapa Tarbaj, ipitie Kutulo hadi Elwak. Tunataka utengenezwaji wa hiyo barabara iharakishwe, kwa sababu KeRRA wanasema kuna sehemu zingine hawawezi kufanya repair saa hii kwa sababu wanatarajia yule contractor aweze kutengeneza ile barabara. Kwa hivyo tunataka kandarasi ya ile barabara itolewe kwa haraka na serikali, na ile barabara itengenezwe kwa haraka ili tupate lami ya kutoka Isiolo mpaka Mandera. Na ninaomba waziri wetu wa defense Mheshimiwa Adan Duale, ambaye ni rafiki yangu, alitoa ahadi kwamba atatoa wanajeshi wa KDF kulinda contractors wale ambao watatengeneza hiyo barabara. Na ningependa Bwana Duale ajitayarishe kutupatia wale askari, na tunaambia serikali waharakishe utengenezaji wa ile barabara. Mimi nataka nitaje tu kidogo kuhusu mabarabara, those roads that are classified under KeRRA. And these roads are called Class C roads. In Mandera County, we have over 700 kilometers of road network under KeRRA, which is classified as Road C, and there are several in this county, and we had a lot of challenge with the KeRRA roads because they don't maintain their roads. Nataka niombe ndugu yangu Director General Engineer Kadie, kuna shida kubwa kuhusu KeRRA roads. We want KeRRA to come up with a proper plan so that they maintain these roads. Saizi vile ilinyesha, kuna laga inatoka Ethiopia inapita hapa Kutulo inaenda Somalia, inaitwa Laksure. Hiyo Laksure inapitia sehemu mingi ya hii barabara yetu, several sections of our roads all the way from Ethiopia to Somalia. Na wakati kama hii kinyesha, barabara inakuwa mbaya. Serikali ya kaunti zamani anda kiongozi yetu wa Super Senator Roba wamefanya bidii, wakasaidia KeRRA na wakaweka maram hizo barabara yote. But these roads requires annual maintenance, and we need to attend to especially where there are crossings. Unless we fix the issues of laga crossings, then the challenges of road networks in Mandera during the rains will going to be a challenge.